Sasa hapa muko na wakisi wale ambao ndio top notch dunia mzima. Hawa ndio top cream ya wakisi wasanii. Bang bang. Aya, tuanze na introduction. Embarambamba, the best gospel artist people of nowadays. Okay. Na mimi naitwa MC Migi, aka Champion, aka Mr. Brebang. Ako na sura kama ya kuuza makara lakini tunamvumilia. Tuko na Ringtone. Chairman wa gospel Africa. Yeah. Chairman Africa, gospel Africa in Africa. Africa, alafu na some parts za Mediterranean, na sasa hata China pia wameanza kunijua. Wa muziki, Embarambamba. Embarambamba ni mtoto wangu. Kwa hivyo sarakasi yote ambayo tu anafanya iko sawa. Nilikuwa nafanyanga hivyo, nikakuja town, nikaona watu wataona ni wazimu, nikaacha, nilimwachia. Sasa makosa anafanya, anafanya huko Kisii mpaka anahang kwa nyumba, watu wanafikiri. Sasa nilimfundisha, lakini mimi ndio baba yake wa muziki. Sawa. Jamaa kama anajipiga kifua huyu bahati. We, sikia niwaambie. Tuliwaachia followers. Followers ni nyinyi, pesa ni sisi. Shawa kwanza anashanga ni mtusi. Akafanyeni hivi fuleni chama anataenda bana. Wacha chama ananiambie anatoa nini, tulieni hapo. Ananga pesa. Ndio. Na Ringtone, uliamua uendi kusoma English because English inakulemea. How is your English? Me, I'm not worried about English because English is English. There is Italy, there is Spain, and there is others. So now, mimi kama mtoto wa Mungu, I want to speak in language of heaven. Language of heaven is tongues. I can speak in tongues. Listen. Abashamba kabarasha kaundo koshoma shamba kantenta reshete konta. Hiyo ni language ya heaven. Hapo umesema nini? Hey y'all, come look at this. I'm disappointed very much because size 8 is chase me. How size 8 is chase me from pulpit? Now how? Etima pastor. Welcome back to Fox 254. I'm Arisi Clinton. Now, nini usumbua Ringtone Apoko? Ringtone and this guy Embarambamba. Embarambamba. Mbona mnachomea wakisi hivyo man? You know, actually hata pia mimi ni mkisi. Wacha. Abantu bami ntombia more. Na wakwa nili. Now guys, acha kwanza tusikie Ringtone and sasa hapa muko na wakisi wale ambao ndio top notch dunia mzima. Hawa ndio top cream ya wakisi wasanii. Bang. Aya, tuanze na introduction. Embarambamba, the best gospel artist people of nowadays. Okay. Na mimi naitwa MC Migi, aka Champion, aka Mr. Brebang. Ako na sura kama ya kuuza makara lakini tunamvumilia. Tuko na Ringtone. Chairman wa gospel Africa. Yeah. Chairman Africa, gospel Africa in Africa. Africa, alafu na some parts za Mediterranean, na sasa hata China pia wameanza kunijua. Unasikizwa mpaka China, Ringtone wacha uongo. Now, tujakata, you guys are entertainers, you make good music and everything.
But sasa on the other side, cause Embarambamba, yes, the music is good, but now the videos ndo unachoma tafadhali. Why will you do that? Ni sawa tumekubali umesema Wakisii ni mafala, sijui ni washamba, sijui nini. But actually the people who are leading this nini ya kutichomea ni hawa wawili. Now it's high time to highlight na manze itabidi mmerekebisha jo, because we cannot continue like this. We cannot continue like this. Ringtone, what's wrong with your English? Every time you come for an interview at TSG, I am disappointed. What is I am disappointed? What is I am disappointed, my friend? How did you gain all your wealth kama huko unajua hiyo? How did you even negotiate your deals to get to where you are? No, hata kani clout or whatever. Manze mnatuchomea sana. Hata mademo manza kuturuka huku nje wakisema wadai wa Kisii. Mnachoma sana. Tunaitwa mafukusi. What the hell? What the hell is wrong with these two? Ringtone, able to play one of Ringtone's interview hapa ya English. There's something wrong with Ringtone's English, Iko happy hapa Ringtone anaongea vituko. I think it's this one, First of all, there is this one yenye alipigwa na nani? Alifukuzwa na Bahati. Sawa. Chama kama anajipiga kifua huyu Bahati. We, sikia niwaambie. Tuliwaachia followers. Followers ni nyinyi, pesa ni sisi. Chama kwanza anashindana na mitusi. Akafanyeni hivi kulele chama anataenda baba. Waka chama ananiambie anatoa nini bilioni hapo. Ananga pesa. No, bro. Kwanza Mkisii ni ego na hasira. Huyu kijana anaitwa Bahati anakusukuma aje hivyo. Halafu unatembea off the stage. Where are you from? Wewe ni Mkisii wapi wewe? Mimi ni Mkuria. I'm not agitating or aggravating for violence, but how could you kubali that one to happen like that? How is that even possible? Wewe ni Mkisii bandia, my friend. On the other side, penye unafaa represent wa Kisii vizuri unachoma. Penye sasa unafaa ucheze chini sasa unachafua. Here is an interview of the man like Ringtone Apoko. Na Ringtone uliamua uendi kusoma English because English inakulemea. How is your English? Me, I'm not worried about English because English is English. There is Italy, there is Spain, and there is others. Machos. Mimi kama mtoto wa Mungu, I want to speak in language of heaven. Language of heaven is tongues. I can speak in tongues. Listen. Abashamba kabarasha kaundo kushoma shamba kantenta reshete konta. Hiyo ni language ya heaven. Sasa umesema nini? Ringtone. Enyewe pesa inatafutwa na njia mingi. But si umezidi bana. Umeban Mr. Bana boy. Wewe ni Embarambamba. Falling off the tree. Buda si utavunjika hata utaenda aje stage. Utavunjika bana, cheza chini man. Achomea Kisii sana man. Punguzeni. Be like small little. And to represent you kwa hivyo with the latest ngoriest rap manze. And man like Raj, manze, we are very proud of you. And the band that goes way back, Sungusia, we applaud you. But Ringtone, manze, atakawi ni chairman, wasijui gospel self-proclaimed. No. Unachoma sana man. Unachoma sana. And your dance moves, Which dance moves are these? Oh God. Which dance moves? Hizo ni dance moves gani hizo?
Manze Joe Ringtone, Embarambamba, manze style hapa. Hakuna mkisi mwingine mwenye anatuangusha. So tafadhalini, want to clean our name hapo nje. At least wasichana wacheze kao. Siku nasikia mimi siwezi wa mkisi. Because of what? Shamba mob, sijui shamba mob au fala mob zinakuwa zimeriate. Enya sore mpunguze tafadhali. Nyinyi watu wawili. Arisi Clinton, manze, this is Fox 254. See you on the next one.